dhagaxa Switzerland yaala amba dhagaxa Mareykan yaala amba dhagaxa German yaala iyo dhagaxa buurta Karaamare yaala waa isku mid dhagax waa dhagax so laakiin owners of the dhagaxa cidda leh mowqifka ku jira kala duwan iyo siday it is a people which make a difference naam dadka way kala duwanaanshaha waxa sameeyay marka adduunyada wadamada ugu daada weyn waa wadamada adduunka ugu saboolsan Peru waa kamida Ethiopia-dana kamida Greek waa kamida mala wax Ilaahay abuuray Ethiopia cirka iyo dhulka un baa ka daaway oo de Lucy hadii la yiri 4.5 billion years ayay adduunyada la joogay la fiil la helay la yiri wax inta ka weyn inta la helayo naam age ma aha wax hal oo ah adana waa sabool wadamada adduunka ugu daada weyn Ethiopia kamid tahay Peru kamid tahay Greek kamid yahay wadamadaas oo dhan waa sabool dhanka kale marka daydo Canada iyo Australia iyo New Zealand iyo marka daydo da ahaan waxay dalalahaan waxay taagan yihiin 150 sano 160 sano 165 sano weeyaan inta la helayba because they were an open land dhul furan bay hayeen iska banaano dad red Indians leeyahay ku nool yihiin Mareykanka iyo gaar ahaan marka 2000 oo sanaan jira oo sabool baanahay iyo 150 sano dadka dalalka jiraan inay horumar noqdaan waxa sababay waa maxay waa attitude of their people naam dadka mowqifka ku jira iyo siday wax u qabsadeen unba horumarka keenaysa marka daada Soomaalida istiraahada markay isa sirayso waan ka curadsana okay ka 60 sano ka hor dhashayna Ilaahay maalinta uu buu yiri dhalo ka maanta dhashayna Ilaahay maanta uu go'aan ka sii yiri dhalo sama go'aan kan dambe Ilaahay maxaa khalad ka dhig in la hor dhasho maxaa original ka dhig ya aqli caafimaad qaba aan ku dayn maybe anu koobiga baana hada idinku original ba noqdo naam go'aan Ilaahay bixiyay waqtigu doonaba ha dhace maxaa midna koobi ka dhigay midna original ka dhigay this is naam scenario Soomaalida markay isa siraysa tidaahda ana ka curadsano qaybta weyn anu inaan qaata ay tahay okay curadku waa inuu markaa shaqadan inta weyn qabtaa haduu qaybtiin sama hawsha markay noqoto miskiin baa miskal la fuulale inta la yaraysa loo dhiibi laakiin marka wax weyn la qaybsanayo I am the best ana original well, this is the cheating of Somali community marka the difference between the rich country and the poor country it's not availability of the natural resource khayraad dabiici leeyihiin oo wabiyay leeyihiin oo baday leeyihiin oo maxay leeyihiin maybe aragtidaas inay kugu soo dhacdo laga yaabo dhanka kale marka aad daydo wadanka Japan boqolkiiba 8 waa buuro boqolkiiba 8 Japan it's not a country it's an island waa jasiirad deegaankeena malaa 5 meelood ama 6 meelood marka loo qaybiyo meel baa ka weyn Japan laakiin it is the one of the richest country in the world waa wadamada adduunka laptop-kana wax ku dhigayno gaadhigana waday projector kan haddaad xataa beera istiraahdo dhul ma jiro xoolo dhaqaadaad istiraahdo meelaad ku dhaqdaa ma jiro dhulka waa warshado iyo inuu dadku degan yahay dhulka lama jiro wax kale waa bad marka maxay sameeysaa Japan mental investment bay sameeysaa wax baa lagu bari dhakhtar baa laga dhigi dal kale lagu geeyo halkaas aad ka shaqaysan machine baa la sameeyay amba Highland ha sameeyo amba wax kale ha sameeyo whatever it is adiga machine ka leedin wada export gareyn because you are a technical person qof adiga ya xirfadaadi sideen laandheero inta la yiraahdo banaan la isma taago minimo ko ilo minimo yaaylo waxba xirfad man faanu buu banaan cad la taagan yahay marka Japan it is not a country it is a floating factory waa warshad biyaha dul haabaysa adduunyada dhan waxay ka dhoofsataa waxbay ka soo wada gashataa they modified bunka Ethiopia ka qaadataa saamaha ka qaadataa iyagoo casriye bay hadana dib ugu soo celisay qiimo ay value add ku soo sameysay